Так. Стримак запущен. У нас сейчас функции в Postgres. Что-то новенькое. Я так понимаю, это что-то более в общих красках. У нас меняется еще препод. Это будет не французик. Короче, если что, пишите в чат, а мы пойдем дальше. Вообще у меня сегодня настроение довольно-таки бодрое. То есть вот у нас весь курс длится 4 часа. То есть один стрим 1 час в идеале. Вот у нас первый час проходит. Тут array, типа с NumPy, наверное, или что-то. Date, time, function and operators. Это важная функция, потому что частенько надо будет что-то там фильтровать по времени. Типа, а вот мне надо знать, сколько там времени было... Короче, там товар, сколько времени находился у определенного человека в корзине. Или что-то еще какое-то. Parsing and manipulating text. Вот это я вообще не знаю, что это такое. Что тут, что парсить текст с помощью Сиквела? Это вообще херею. Если это вообще возможно. Но, скорее всего, это немножко другое обозначение. Что это у нас в переводе? Давайте-ка посмотрим. Разбор и обработка текста. Ну, хз. Посмотрим. Короче. Welcome to PostgreSQL Functions for Manipulating Data. My name is Brian Piccolo, and I am a Senior Director of Digital Strategy. I will be your instructor for this course. You've learned some SQL fundamentals in your previous coursework. Now we are going to continue to expand your SQL knowledge by teaching you how to use built-in functions and operators to extend the capabilities of your PostgreSQL database. You'll be using the Sicquel database, which is a well-known example database. Rental Sicquel database. Sicquel you will be using. That models a fictional DVD rental store. The database is highly normalized, which allows for great example queries and provides a great representation of PostgreSQL data types and custom functions. Before we get started, let's review the topics that will be covered in this course. First, in this chapter, you'll learn about some common data types and their properties and characteristics. Next, you'll dive into some built-in functions and operators and learn how to use them to manipulate date and time data. You'll then explore some frequently used functions for parsing and manipulating text data types. And finally, you'll get an introduction into full-text search using PostgreSQL extensions. Let's get started. PostgreSQL has a robust set of native data types. Some of the most common include text data types like char, varchar, and text, numeric data types like int and decimal, date and time data types such as date. Я занят. Так. Timestamp and interval, Почему мишки принесли? and finally, arrays.
It's important to have an understanding of the properties and characteristics of the various data types anytime you are working with a... Сейчас, секундочку, посмотрю все-таки чат, потому что с телефона... С телефона не то. Не вижу, кто пришел, кто ушел, потому что кто-то, может быть, и пришел, а я провтыкал момент. Тыкал. Все. Окей. A relational database like PostgreSQL. Text data types like char and varchar allow for a fixed or varying number of characters and string data. Think about categorical data like the title column from the film table. Text data types typically represent character and string data but can be an unlimited length. For example, the text from the description column in the film table. We'll explore how to extract, create substrings, and manipulate text data types later on in this course. Text data types. Title, fill. Description, fill. Limit 2. А limit 2 это что? Это... Все, я понял. Numeric data types, like int and decimal, allow you to store integers like payment ID and floating point numbers with varying precisions like amount from the payment table. We'll learn more about PostgreSQL date and time and array data types later in this chapter. When you are working with existing databases, there will be times when you will need to determine the data types of columns that you'll be working with. For example, if we look at the results from a simple select query on the film table, you might hypothesize that all the columns in this query have a text data type. But would you be right? Let's take a closer look. PostgreSQL stores information about all database objects in a system database called information schema. By querying... Такой классный английский на самом деле. Я не знаю, почему-то некоторых людей я совершенно не понимаю, а его так легко. Класс. Итальянец, походу, какой-то. Certain tables in this database. You can determine information about the database, including data types of columns. The following query will return the column name and the data type for the columns we looked at in the previous slide. When you execute this query, you will get a result that looks like the following. If we look closely at these results, we see that the title and description columns are indeed text data types, specifically varchar and text. But we see that special features is actually an array. You'll learn more about arrays later in this chapter. Now it's your turn. Let's take a closer look at the customer table of our DVD rentals database. Хорошо. DVD. Data text types. You learned about some of the column data types that you'll work with PostgreSQL, some characteristic of these types, and how to determine the data type of a column in an existing table. Think back to the video, типа подумать, and answer the following question. Which of the following is not a valid text data type in PostgreSQL? String, char, varchar. Ну, вроде string не было. Char, varchar. Сейчас, ладно, посмотрим видео. What? And for these full text, some of them... Char, varchar, text, int. Ну, string. Да. Correct. String is not a valid PostgreSQL data types. Окей, хорошо. Getting information about your database. As we saw in the video, PostgreSQL has a system database called information scheme.
Схема как information. Information underscore schema. Information schema that allows us to extract information about objects, including tables, in our database. In this exercise, we will look at how to query the table over the information schema database to discover information about tables in the DVD rentals database, including the name, type, schema, and catalog of all tables and view, and then how to use the result to get additional information about columns in our tables. Select all columns from the information schema tables. Хорошо. System database limit results that have a public table schema. Я вообще что-то не врубился, конечно. Information schema tables. Окей, хорошо. In information schema tables table schema. Окей. Вот, блять. Опять этот... Что не так? Or check the public. Table schema public. Блять. Public. Select all columns from the information schema columns. Хорошо. Information. То есть это определенная, получается, функция запроса. То есть вот у нас сама таблица, а это у нас уже возвращается значение. Окей, хорошо. Columns. Где table name? Actor. Table name. Actor. Так, блядь. Что не так? Information scheme. Схема. Так. Сейчас, секундочку. Ребята, я отлучусь буквально на пару минут.
Так, я пришел. Как же на самом деле круто, что на этом сайте, на DataCamp, имеется возможность в первую очередь пройти комплексно. То есть мы не проходим там Python, додалбливаем его до дыр, и потом в итоге, когда переходим на Сиквел, забываем, что там в питоне было вообще. А мы комплексно проходим. Мы немножечко, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Здесь ознакомились, тут ознакомились, и мы врубаемся, как что с чем взаимодействует, как одна херовина работает с другой херовиной, и на выходе у тебя получается третья херовина. Вот типа того. Это круто. Это реально круто. Поэтому я не знаю, то есть не учить, не выучить, не ознакомиться с теми азами, что здесь дается на DataCamp, даже с херовым английским, это преступление. Почему преступление? Потому что вот буквально на прошлом стриме вот не понимал roll-up, не понимал cube. В принципе, я мог загуглить, почитать статейки, то же самое, то есть ничего такого. Но я воспользовался, потому что у меня был отдельный курс на степике по Postgres от Ильи Фафанова. А вообще нет никаких проблем и никакой сложности взять и самому почитать статейки на том же русском языке, разобраться в том, что тебе непонятно, то, что требуют здесь на этом сайте. Короче, select the column name and data type from the information scheme column system database. Limit result only include the customer table. Чего? Limit result, they only include the customer. Customer. Table customer. Все, я понял. То есть table name это у нас уже такая зафиксированная функция, которая как information схема работает. Получается, мы сейчас фильтруем по таблице customer. Окей. Здесь мы получаем information scheme. Information схема columns. Хорошо. Select the column name and data type. Column name. Вот, у нас получилось, да? Что у нас тут получилось? А где data type? Что-то я не врубился. И тип данных. Да, только посмотрим сначала на этот. Text data types. Column data types. Хорошо. Хорошо. Окей. Это мы выбрали. Column name. Так и выбираем. Column name data types. Все, я понял. Column name data types. Это как table scheme. Column name и data types.
data types. Блять. Data types. Type. Active Store ID. То есть мы получили схему Information Scheme Columns по колонкам. То есть мы видим column name. И все. Шикарно. Хорошо. Date. Идем хорошо, идем отлично. Сколько у нас по времени? У нас по времени там что-то в 25 начали. В 25, то есть 20 минут сейчас прошло. Нормально. Next up, we will learn about some common date and time data types. Understanding how to work with these data types is crucial for preparing and extracting data for machine learning and data science. In this lesson, you will learn about the precision and features of timestamps, intervals, and date and time types. You'll find that most of the date and time data you'll be working with in SQL will have a timestamp data type. Timestamps contain both a date value and a time value with microsecond precision. These data types are very common because they can be used to record an exact point in time, like when a payment was made, or a record was last updated. Timestamps in PostgreSQL use the ISO 0861 format, which is a 4-digit year followed by a 2-digit month and day, separated by dashes. If you look in the payment table of the Sиквел database, you'll see what this format looks like. Notice that the values contain both a date and a time value with seconds precision, whereas the example above was at the microsecond precision. Next, you'll look at date and time types. When you only need to store a part of the timestamp in your database, the date and time types may be better options. Date and time types are essentially the date and time values of the timestamp. As you see in this example, date types contain a date value with no time of day, while time types contain the time of day but without, you guessed it, a date. If we look at the create date from the customer table of our DVD rental database, you'll see an example of a date type. Finally, interval types store date and time data as a period of time in years, months, days, hours, seconds, etc. For example, 4 days. Intervals are useful when you want to do arithmetic on date and time columns. Here you'll see a query where we calculate an expected return date based on a 3-day rental duration by adding an interval of 3 days to the rental date column from the rental table in our DVD database. We can use the same technique that we learned in the previous lesson to determine information about a column with a date and time type by querying the information schema system database. If we look at the rental date column of the rental table, you'll see that this is a timestamp. However, you'll also notice the without time zone reference. PostgreSQL provides you with the ability to store timestamp and time data types with or without a time zone. While this comes in handy in certain situations, most of the time you'll work with timestamp values without a time zone, which is the default behavior. Now it's your turn. Let's take a closer look at date and time data types in the exercises. Properties of date and time data types, which of the following is not correct? Date data types use and format is not correct. Timestamp data types contain both date and time values. Interval types of representation of period of time. Time data types are stored with a time zone by default. Это верно, видимо. Да. Great. Time data types can be stored with a time zone, but they are stored without a time zone by default. Select the rental date and a return date from the rental table. Rental date
Блять. Что же это такое? Хорошо. Interval data types. Interval. Data types provide you with a very useful tool for performing arithmetic on date and time data types. For example, let's say our rental policy requires a DVD to be returned within 3 days. We can calculate the expected return date for a given DVD rental by adding an interval of 3 days of the rental date from the rental table. We can then compare this result to the actual return date to determine if the DVD was returned late. Let's try this example in the exercise. Ох ты, ёб твою мать. А что тут у нас с датами? Непонятно что. Interval. 3 days. Select. Как тут? Interval. 3 days. From rental. To the rental date. Three days. Interval. Ой. 3 days. Select the rental date and return date. Rental date. Rental date. То есть expect return date. Все, я понял. То есть мы взяли 24-го, возврат 26-го, а ожидается 27-го. Угу. Все? Welcome back. Now you will get a bit more advanced as we begin to explore array data types. Arrays in PostgreSQL are very similar to arrays in most programming languages. You can create multi-dimensional arrays of varying lengths for any native data type in PostgreSQL. Before we get started, we want to quickly touch on some concepts that you'll be using in this lesson. Most data science requires getting data out of a database using SQL queries with select statements. But before you are able to extract data, someone needs to create the database, add at least one table with at least one column, and then insert some records. The create table command, as you see in this example, will create an empty table called my first table with the columns first column and second column defined as text and integer data types. The insert statement example here will add one record into my first table with text value as the value for the first column and 12 as the value for the second column. Now that you have learned some basics about the create table command and insert statements, let's see how you can use these skills to create and manipulate array types. To create an array type, you simply need to add square brackets to the end of the data type that you want to make an array. Let's create a simple table with 2 array columns to illustrate how this is done.
This table has an email column, which will be a nested array of text data to store the email type and the address for a given student ID. The test scores column will contain an array of integer values representing the numeric test score. Once the table is created, we can use the insert statement to add a couple of records to the table. Notice how arrays are represented in the SQL with curly brackets and single quotations for email and comma-separated list of whole numbers for test scores. Now that we have data in our table, let's see how you access array data in a select statement. Accessing arrays in PostgreSQL is very similar to accessing arrays in other programming languages. For email, you can get the first element of the first array by using the array notation you see here, with index values of 1. Note that PostgreSQL array indexes start with 1 and not 0. The same notation used to access arrays in the select statement can also be used in the where clause as a filter. Here we look for records that have work as a value in the first index of the email array. Using standard syntax for non-array columns like where email equals work would actually generate an error. The any function allows you to search an array for a value and return a record if it finds a match. In this example, we want to query all records where the email address contains other in any value of the array. Notice the null values for type and address. Remember the second record we created earlier in this lesson only had one email address of type work. This means that when we access the second index value for this record by using the number 2 in the first set of square brackets, it would be null because it doesn't exist. An alternative to the any function is the contains operator. The syntax for this operator is a bit more complex, but will return the same results as the any function as shown in the output below. Now it's your turn to get some practice working with arrays in the exercises. Хорошо. Select the title and special feature from the film table that compare the result between the two columns. Select the title and special feature from the film table and compare the result between 1, 2, наверное. Title Ну и что? Select. In the DVD rentals database, the film table contains an array for special feature. Хорошо. Which has a type of text. Much like any array data type in Postgres, a text array can store an array of text values. Then let's take a look at a special features column and also practice ascending data in the array. Select the title.
Все ясно. Так. Select the title, add a special. А что ты хочешь? Подожди, ты, может быть, special features хочешь мне сюда бахнуть? Нет, не. Просто вот так. Да. Title и special features. Deleted sen behind the feature. Special features. Да, все ясно. Use the array index index of the special feature column. Select all films that have a special feature, trailers, by filtering on the first index in the special features array. Special features 1. Да, все, я понял. Trailers. Вот так. Все, теперь. Now let's select all films that have a deleted sen. Special features 2. Окей. Ничего сложного. Непривычно, что с одного начинаем, а не с нуля. Ну да ладно. Searching an array with any. As we saw in the video, PostgreSQL also provide the ability to filter result by searching for value in an array. The any function allows you to search for a value in any index position of an array. Here's an example. Search text any array name. Окей, хорошо. When using the any function, the value you are filtering on appears on the left side of the equation with the name of the array columns as the parameter in the any function. Match trailers. Так, хорошо. Trailers. Any и special features. Вот так. Отлично. Where array name they contains operator is, как он называется, кстати? Собака. Не это. Собака. На английском как? At. Собака. Ебаная. Собака. At greater than. At greater than. At greater than.
They contains array name. Special features, array name. Собака больше delete все. Окей. Можно и так. Great job. Now that you have learned about the properties and characteristics of common Postgres data types, we will begin to dive into built-in function to manipulate and transform these data types in your queries, beginning with the data and time function and operators. Шикарно, мы закончили курс. Сделаем перерыв за полчаса. В общем, закончили. Ну, все отлично. Пока что это легкая тема. Всем спасибо.